भारत सरकार, मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र राज्य मत्स्य संवर्धनासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील 5 सागरी जिल्ह्यांमध्ये 145 गावांमध्ये कृत्रिम भित्तिका पाखरण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 100वे गाव आहे हेदवी. हेदवी तालुका गुहागर, जिल्हा रत्नागिरी या गावी 100वा कृत्रिम भित्तिका पाखरण कार्यक्रम हिरवा झेंडा दाखवून प्रमुख शास्त्रज्ञ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट डॉक्टर जो के केहुडन यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला. I am happy that I am a part of this deployment, which is the 100th deployment in the state of Maharashtra. And at the outset, I thank the DOF, Department of Fisheries, the Ministry of Fisheries at New Delhi, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and the NFDB Hyderabad for having funded the program under the CSR board in all the states. And Maharashtra, along with Kerala and Tamil Nadu, has taken a big leap in completing 100 installations in the year 2024. Having taken up this task of discussing with the fishermen, having several stakeholders, as well as the fishermen communities and associations, and having come through the fabrication of so many units, as well as deploying them in such a short time. And I wish them good luck. And this goes a way forward for the most progressive, one of the most progressive marine fisheries conserving state, as well as all the stakeholders in Maharashtra, which has taken a joint venture in conserving the resources, in growing the livelihood of the coastal traditional fishermen, as well as laying a way forward for the progress of the SDG goals of under the sea habitat restoration programs of the country. राज्याच्या 720 किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवर 5 जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम भित्तिका पाखरण कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये 145 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे आणि आजचा जो ऑकेजन आहे 100व्या गावामध्ये कृत्रिम भित्तिका पाखरण करण्याचा कार्यक्रम आज आयोजित करण्यात आलेला आहे.